simbabazi zabishaye. Not the mercy of the killers. Niba abandi baze bita nta rwamaza batabazi. That those people being named that name. Nuko kandi it's also because hari abandi bakeya bari muri ya mahema y'umweru. It's also because that few of our own community were in the tent of those who are not supposed to be killed. Abo niyo mpamvu batapfuye. That's the reason few people are not killed. Kuko bari mu mahema y'abatagombaga gupfa. Because they are being hosted in the tents of those who are not supposed to be killed. Ariko umugambi wari wo kubica no kubamaraho bose. But the ideology was to kill and to abolish the entire community. Niyo mpamvu intwaro zakoreshejwe nazo. That's the reason why the weapons were used. Zigaragaza ko ntawagombaga gusigara. It shows that there's no anyone who was supposed to remain back. Kuvuga ngo batwike amazu, batwike amahema, burning the tents, abantu base n'ibintu, people and the properties to be burned, abagerageje kuvamo baraswe, those who try to escape or batemwe n'imipanga, and to be cut by ababaye nk'abiruka cyane baraswe. Those who try to run were being shot. Ibyo byose bigaragaza ko wari umugambi wo kumaraho abantu. All those shows that it was ideology to abolish the entire community. Ukurikiye amakuru yo mu Bibogobogo, if you can follow the history of Bibogobogo, kuvuga ngo bishe abasaza n'abakecuru, killing the elder ones, bishe abagore n'abagabo, killing the men and women, bishe abana, killing kids, nta kindi gisobanuro wabona uretse kushaka kumaraho abantu. There is no any explanation for that. They just wanted to remove the entire community. Ijambo rya gatatu nshaka kubagira icyo mbabwiraho. The third point I want to address you. Ni ijambo murimo kumva Kongo yadukanye muri genocide. It's the word that Congo came with, genocide. Genocide ni ukuyobya amarabi. Genocide is misleading people. Ni ukuvuga ngo ni genocide ngo ikurikira itewe no gushakisha ubutunzi bwo mu butaka. They say that it was a genocide purposely to look for the wealth. Ibi Kongo bizanye. Congo came with this kugira ngo bagaragaze kuzimya ibyaha tubareka. Just to cover their iniquities. Kuko Abanyekongo si ubwoko. Because Congolese is not a community. Ikintu duhuriyeho ni nationality. What unites us is just nationality. Kandi nta muntu waje umugambi wo gushira Abanyekongo miliyoni 100. And there is not anyone with an idea to kill Congolese generally. Cyane kubera impamvu z'ubucuruzi. Simply because of trading. Genocide y'Abayahudi ya Shoha. Genocide ya Shoha y'Abayahudi. Genocide for Jewish. Yari ishaka kumaraho Abayahudi. Wants to abolish the entire Jewish. Iyo mu Rwanda yashaka kumara Abatutsi bo mu Rwanda. Genocide in Rwanda wants to abolish the entire community of Tutsi. Umunsi inkambi y'Imudende iterwa kwari kwica Abatutsi bo mu Nord Kivu. The time that the camp of refugees were being attacked, it was to kill the people in Kivu. Uwo munsi hapfuye abantu nabo barenga 336. At that time, the people who have been killed, there was around 300 and something. So, Gatumba rero, so in the Tumba, kwari kumaraho Abanyamurenge. They want purposely to abolish the entire community cyangwa igice cyabo or part of them. Hakurikijwe uko basa. Just because of the way they look nuko baremwe. And the way they have been created. Kubera iki twibuka? Why do we remember? Uyu munsi ndagaragaza kuvuga buhoro kuko ndashaka ngo twumve. Today I try to kandi ibyo dukora tujye tubishira mu gaciro. I want us to listen more and to put into practicals of what we do listen. Kubera iki twibuka? What's the reason why we do remember? Kwibuka abacu sukwanga gutanga imbabazi. Remembering our own ones is not denying
forgiveness. Sukwanga kubabarira. It's not denying forgiving. Sukwigisha urwango. It's not teaching hatred. Sugushaka kwihorera. It's not committing revenge. Nuguha agaciro amaraso y'abacu bazize icyo dusangiye. It's to recognize and to value the blood of our beloved ones and what we share. Uko Imana yabaremye. And the way God created them. Impamvu tugomba kubiha agaciro. The reason why we do have to recognize them and value them nubwo aho bari bari is because where they were, iyo tuhaba natwe tuba twarapfuye. If we were there also we have been killed. Umwe muri twe wese wahabaga uwo munsi, anyone could be there at that time, aba yarapfuye, will be killed. mvuze ko bazi icyo dusangiye, They have been killed because of what we share, bapfuye urupfu rwacu, and they have been killed on our behalf. bapfuye urupfu twari tugenewe. They have been killed, the killing that we also supposed to be killed. Tugomba kubibuka. We're supposed to remember that. Impamvu yindi, The second reason no kwirinda kwibagirwa. is to avoiding of forgetting. Kwibagirwa n'indwara. Forgetting it's a disease. Kwibagirwa n'umwanzi. Forgetting it's an enemy. Kwibagirwa gutera gusamara. Forgetting do come with weakness and bituma wirara cyangwa se ukarangara. it makes you to hold. Turibuka kugira ngo abakiriho bazarahora bari maso. We remember for those who are still alive to be watchful. Biteguye kugira ngo batazongera gutungurwa kandi basinziriye. Being ready so that they cannot be attacked unplanned. Abacu batewe saa yine saa tanu nijoro. Our beloved one has been attacked at around 10 p.m. at night. Barishwa kugeza minuit hafi saa saba z'ijoro. They have been killed up to midnight. Amasaha yo kuryama no kuruhuka no gusinzira. The time of resting and sleeping. No kwirekura. Biravuga ngo tugomba guhora twibuka ngo tube maso. It means that we have to remember it through our prayers to be watchful. Umugambi wo kuturimbura ntiwashize. Because the purpose of destroying ntiwahagaze urakomeje. the purpose and the idea of destroying us is still there. Impamvu yindi twibuka, that reason we do remember, ni ukugira ngo isi yadutengushye. Is for the world that have rejected us. Isi nikomeza kudutenguha ntiduhe ubutabera. If the world will keep on denying us justice, itazitwaza ko itabwiwe. for not to have an excuse of not being aware of being. Kibakavuye ngo ntibabimenye. For them not to have an excuse of not being aware. Abatumye ubutabera, those who denied us justice, natwe tuzabimubitwaza. we will deny them excuses also. Tuzabima impamvu. We will deny them excuses. Tuzahora tubibutsa. We will keep on reminding them. Uko ibisebe byacu tubyomora tukababara, The way our wounds are, nabo conscience yabo izihora ibakora niba ari bakigira. they also their conscience to touch them throughout if they have it. Kwibuka no gukomeza gusaba ubutabera n'ubwo babutwinye. Remembering it's advocating for justice. No gusaba amahoro. It's advocating for peace. Twinginga twensiste dusaba amahoro. Pleading for peace. Dusaba kubana neza n'abandi. Pleading to live in peace with others. Yewe ndetse n'abatwiciye. Even to the one who killed for us. Kuko kubana ko tuzabana. Because living together, we will live together with them. Ikigenderewe ni uburyo ki tuzabana. But the main is how are we going to live with them? Kwibuka no kwiyibutsa kwiyubaka. Remembering is to reminding ourselves to building. Kugira ngo uzaduha amahoro. For to get peace, natwe tuzamuhangi. whoever will give us peace for us to offer peace back. Uzayatwima tuzayamubuza. Whoever will deny us peace, we will deny them too. Ntakayabone. For them not to get peace. Kuko giraso yitorwa indi. Ibyo bitambuke ntiwobyumva kandi si cyane. Uzaduha menshi
Whoever will give us, amahoro menshi, whoever will give us much peace, natwe azayisangemo, let them find themselves in it. azayiyongemo. They are going to dive in it. Uzaduha make, Whoever will limit us to peace, tuzamugerera mukwiye, we are going to kumuha amukwiye. protect. We will offer them the worthy ones. Kandi And also, uzayakwiye, whoever will deny us, tuzabona ubushobozi bwo kuyamubuza. we will give the capacity to deny them also. Ijambo rya gatanu The fifth word ni ukubaza niba umugambi waba warahagaze. is to ask them if their purpose, their plan has stopped. Ndagira ngo twibaze twebwe niba umugambi wo kutwica warahagaze. I want us to ask ourselves if the idea of killing us has stopped. Ndagira ngo mbwire ko umugambi ugihari, But I want to tell you that the idea has not come to an end, it's still there. muzima kandi ukomeye, The healthy one and the stronger one. wo kutumara ku isi, To abolish and destroy us in the world. kuva wundi wo kuva kuri kirumba no ku gatongo From Kirumba, n'agatongo, even in Gatongo, Bibogobogo, Ibaraka, mu Rweba, Bibogobogo, Ibaraka, na Kamanyora hariya kuri Rusizi n'ahandi kugeza kuri za drone ziri mu Minembwe, Kamanyura, even other places up to the drones there in Minembwe. drone amagana zijya mu Minembwe Uncountable drones going there in Minembwe. ntiziba zigiye kuturamutsa, They are not going there for peace. ntiziba zigiye gusura ababyeyi bacu. They are not going to greet our parents. Indege leta yohereza amadrone amagana The uncountable drones that are being sent by the government zikisha abasaza bafite imyaka 95, and go there to kill the aged ones, zikisha abakecuru bafite barenga imyaka 100, kill the old women. zikisha abana bavuye ku ishuri, It do kill the young kids coming from school, zikisha abakobwa bavuye mu ngwi killing the young ladies, n'abavuye kuvoma, and those who are coming from fishing. zikarasa amazu y'abaturage, It do burn the houses of the citizens zikarasa amashuri, amasomo n'ibitaro, and destroy the schools and hospitals, zikarasa amakanisa. and sure they destroy the churches. Murumva ko si intambara isanzwe. It's not a normal war. Kandi njye mvuye mu Minembwe, And for me, I'm coming straight from Minembwe. uko niko bimeze. That's the current situation. Iyo bigeze aho hari umugambi wo kwicisha abantu inzara, Where it comes to an extent where they kill people with hunger, bagafata ahari imirima bakahaokupe, and they occupy the places with their fields, bagafata amaruri arimo ibiryo bakayatwika, and they burn the places with their food. bagafunga inzira zishobora kuvamo ihaho aho abantu bagura ibyo kurya They block the ways where they can go pass by shopping n'imiti, and where they can get medicines, barashe farumasi yo mu bitaro. and destroy the pharmacy in hospital. Abo bantu nuko babifite gahunda That kind of people is because they're still with the idea of destroying us. kugira ngo ubwoko abantu bose abapfa bapfe, For the people and community, those who are supposed to be killed, abasigaye bangare. and the remain ones to go apart. Impamvu mbabwira ko umugambi uhari, The reason why I tell you that the idea is still there, abicanyi ni babandi, the killers are the same. ntibahindutse. They have not changed. Abantu bishe abantu mu Gatumba, The people who killed our people in Gatumba, mwabyumvise, you have heard it. harimo abafurero Among them, the Bafurero community bavuye iwacu muri Kongo, coming from harimo ababembe, the Babembe among us. harimo abarundi, Among them were Burundians. harimo imberahamwe, Among them, the killers. harimo n'abasirikare ba Kongo. Niyo mpamvu hamwe bavugaga ihingara cyangwa izindi mvugo zitari zo mu karere. Even among them, the DRC army. Abo rero bose baracyahari. All of them are still there.
ahari marandura na wa wundi yitwa Butabya wa Bunyumbi na Ndalo, ahari marandura na Ndalo na Mushubazi, where are those people he mentioned? ubu nyine hari abazalendo. They are Bazarendo, they are occupied. Nono baranorose ni benshi kuruta abandi. And for now, they developed many more than the Abamayimayi muzamwumva sinobavuga amazina ariko muzamwumva baruzuye biriya bintu. There are many in those bushes, the huge number of them. Ahari hahagaze uwitwa Pasteur Habimana, The area was occupied by Pastor Habimana. izina ry'ishihimbo The nickname, ariko witwa neza Matusela Nikolanye, but named as Matusera, ayo niyo mazina ye. that was the real name. Ziriya rya Habimana Pasteur n'iry'ishihimbo ni kuryo iwabo bavuga ngo batazira. But the Habimana Pastor was a nickname being named. Uyu Matusela This Nikolanye aho yari ahagaze cyagiye, where he was at that time, ubu hari abandi bita abapasiteri mu myambaro yahaga bakora ka kazi bavuga bya ijambo, but they are still the same who call themselves servants. bavugira Imana nimba ari zikuzimu simbizi, ariko bakavuga amagambo y'ubwishyari. They do say that they talk on behalf of God, but they do speak the killing words. Ahari hahagaze agatorwa se cyagiye, The way Agatoga Gwasa was standing there, ubu hari ndayishimiye n'ingabo z'igihugu cye na sendede na FDD bahaye bakora buriya bwishyari. is there the senior leader of Burundi and the other leadership. Bafite imbaraga n'ibikoresho biruta ibyo bariya bari bafite. They have strong weapons more than others had at that time. Abantu ba FARDC bari bahari The fathers who were there bari bake, were few, abari mu gikorwa cyo kwishyirana mu gatumba, who were there in the action of killing people in Gatumba. ariko noneho ubu ubugome bwarazamutse buri hejuru neza ku ntebe ya mbere kwa Kisekiti. But the hatred has developed up to the seat of the president. Niba cyagiye hari abantu muri leta bafashije cya gikorwa, If at that time there was among some of the government, ubu nyine ubugome bukaba buri ku isonga. and for now the hatred is on the top. Tshisekedi nabumva ibintu nkawe nibo bafite icumu n'umupanga kandi bafite na leta, bafite n'imbaraga z'itegeko. Those leaders are the one holding weapons to kill our own people. Icyahindutse gusa ni kimwe. What have changed? It's only one thing. Jenoside yakozwe mu Rwanda, yakozwe mu Gatumba, bakoreshaga essence n'ikibiriti gutwika abantu. The genocide in Rwanda and other places, they use matchboxes and oil to kill people. Bagakoresha imipanga They use machetes n'imihini, and also the wood. bagakoresha n'imbunda ntoya izi za Kalashnikov. And use the small guns. Ubu rero jenoside ariko irakoreshwa ikoranabuhanga. But today the genocide is being used in technology. Ubu jenoside irakoreshwa drone. Today they are using drones to kill. Ni nk'aka mubona It's the same you are seeing here. kabaye kakaniniho gato, A little bit bigger than this. bagashyiraho amabombe ya 60 na 82, izo ni imbunda zigira amabombe, bakubakaho amabombe kakiruka kagenda gakurikira umuntu aho yose, hano niyo uri munsi y'igiti kakagusangayo kari hejuru yawe. They connect their bombs and follow people wherever you can run to. Uwakohereje afite kompiyuta aha yakoreye uko ayigenda akuzi yo kumenya. Who sent it with a computer, sending it and tracking your location where you are? Noneho bakohereza amagana And they send uncountable drones there. kandi ziri hejuru aho wenda wowe yawe umuntu ufite itozi rasa ngo zigereho. And upon them, where the weapons they have, we can't shoot back to them. Ko barakoresha ikoranabuhanga bakifashisha n'abanyamahanga n'abazungu barimo ba Eric Prince. Today they are using technology to kill us and also as being assisted by nations' support. Icyo nicyo cyahindutse. That's the changes only are there.
ubu nyine harakoreshwa imbunda hafi za kirimbuzi, barashinga imbunda ku bazi iminengo, bagashinga imbunda muri Icumbi cyangwa se Imutunda zorasa iminengo yose. Today they have strong weapons which can destroy the entire area. Icyo ngicyo cyahindutse. That's the only changes that there. Ariko umugambi urahari. But the plan, the idea is still there. N'abicanyi barahari. And also killers are still there. Ntabwo mvuga ko icyo namaze kubona abagabo babiri bahuriyeho, abayoboye ibihugu bibiri bifite umugambi wo kutwica, ni uwo mugambi niwo bahuriyeho, ibindi ni ubucuruzi. What connect these two nations to killers? That technology, that's what connect them. Others is just for trending. Ni umugambi wo kutwica, ideology ya genocide niyo bahuriyeho. It's the ideology of killing us. Gutegeka kw'amahanga, Silence of nations, ntikukabatangaze. let it not amaze you. Abantu biciwe mu nkambi yabo, People are being killed in their own tents. aribo bashinzwe kubaha umutekano. People are being killed in their hands, and yet they are in charge to protect them. Aribo bakaba babarinze, They were in charge to protect them, ariko ntacyo bavuze. but they kept silent. Kandi kwisha impunzi And killing refugees, nta namwe byemewe mu mategeko, there is no right allowed that. kuko impunzi ni umuntu wamanitse amaboko ko ari umunyantege. Because a refugee is someone who surrendered that he is a weak person. Nta shema ryo kwica umuntu wamanitse amaboko. There is no any pride of killing someone who surrendered. Ariko UN ntacyo yigeze ikora. But UNHCR did nothing to that. Impunzi biba bizwi ko nta ntwaro ifite. They are aware very well that the refugees has no any weapon to fight them back. Ariko guceceka kwa UN ntikore na enquete. But keeping silence of UNHCR without even doing investigation. Habe n'ababyiyemereye bonyine ntibakurikirane. Even those who accepted publicly that they are the ones who committed that genocide are not being followed. Tugomba kubikuramo isomo. We have to learn from it. Isomo rya mbere, The first lesson that you have to learn from it nuko isi itagira imbabazi. is that the world is merciless. Isi ntigira impuhwe. The world is merciless, has no mercy. Amahanga Nations azaramira uwanze gupfa cyangwa wananiwe urupfu. Amahanga azatabara uwanze gupfa cyangwa wananiwe urupfu. The nations do rescue the one that has become difficult or denied to be killed. Kuko mwibutse amakuru atarayakure cyane muri jenoside yo mu Rwanda, abenshi bari bahari babona. Simply because if they can talk about the history in genocide in Rwanda, Amahanga yaracecetse. nations kept silent. Uwihuse muri bo The sharp ones in them yaje gusaba imbabazi imbere y'amagufwa. came to ask for forgiveness. Imbere y'amagufwa, abantu barapfuye barabaye amagufwa. Came to ask for forgiveness in front of bones. Niyo mpamvu rero That's the reason why uko ntekereza umuti n'umwe ndaza kurangirizaho. the way I think the solution is one, Ndaza kwigarukaho. I will come back to it. Ariko ndagira ngo mvuge gatoya ku mpamvu zo kutwima ubutabera. But I want to make this clear, the reason of denying us justice. Nabyo ntibikabatangaza. And let it not also shock you or amaze you. Kubera yuko Simply because mu bintu byabaye nka biriya bya jenoside, that kind of genocide took place. ibihugu byashoboraga gutanga ikirego The country in charge ni to Congo n'u Burundi. The country in charge to advocate for justice was Congo and Burundi, cyangwa Conseil de Sécurité ya UN. or the security of UNHCR. Uburundi Burundi
bwimanye ubutabera denied justice, kandi twaragaragaje. and we tried our best. njye ubwanjye nari muri kolektife y'abavoka bakurikiranaga ikibazo. I personally, I was among the advocates. nagiye Burundi nka gatatu cyangwa kane. I arrived in Burundi around 4 times. tubonana n'abategetsi bose kugeza kuri ya procureur yewe na perezida yaratwakiriye. And we met all the authorities up to president. Perezida aradusezeranya aratubwira ko agatorwa asa n'uyu pasiteri bazoba bagutanga ikirego baduheze nimero ya dosiye. And the president promised us that they are going to follow it and they are going to be caught. ariko byahekeye aho ngaho. But that was the end of it. Procureur twarabonanye aduha nimero ya dosiye atubwira ko bazotangira kubasambisha vuba cyane. Procureur, we met them and gave us the number of the case number. ariko nta cyakozwe. But they did nothing. ariko isubiye inyuma naje kubyumva. But when we went back, naje kumva impamvu bataduhaye ubutabera. I came to find out the reason why they denied us justice. nuko wahuje umugambi n'ababicanyi. It's because they joined together with the killers. abicanyi bakera n'abicanyi b'ubu bahuje umugambi. The killers in that time, even the current killers, they have the same. kubera ko abicanyi b'ubu bafunga abicanyi b'ejo. Why? The reason they can catch the killers who killed us in that time. icya kabiri The second thing nuko bakiri muri gahunda is because they're still in their process yo kwica abasigaye. to kill the remaining ones. murafungira abantu ko bishe abandi kandi bagifite gahunda yo kwica abasigaye. Are you going to accuse people of killing people and yet they are still on the duty to kill the remaining ones? urebye ibiri kubera muri kiriya gihugu, If you can watch carefully of what is happening in those countries, ni amarorerwa. it's something horrible. abavandimwe bacu bari hariya bari Bujumbura ibona kwibuka ntibibutse. Our brethren there in Bujumbura, they didn't even remember. nta n'uburenganzira bafite bwo kwibuka nk'uko twabikoze. Today they don't even have right to remember as we did today. noneho ntibagiye no kwirinda ngo baje kureba hariya twashinguye abacu. They have never even been allowed to go there to the graves. ayo makuru muyabaza murasanga ari ukuri. If you ask that information, you'll find them true. none se abo ngabo tubasaba ubutabera gute? How can we advocate justice from them? ngo bari mu tuntu nyine turi cipu ngo mituwalite irakorana na gakondo, ngo irakorana n'amahoro, ngo irakorana n'andi ngo mituwalite. So ni ukubabwira ko abo It's to tell you that those people, nta bushobozi bafite bwo kuduha ubutabera. they don't have that capability of offering us justice. kuko nta butabera buri mu mitima yabo. Because they don't have it in their hearts. Congo, nyiribantu they all people. kuko abantu bapfuye bari abanyekongo. Those who have been killed was Congolese. niyo akagombye guhaguruka mbere. Is the one that has to stand on the front line. uburundi bwagombaga guhaguruka abantu baguye ku butaka bwabo. The government of Burundi was to support him because people have been killed on their land. ariko ntibabikoze. But they didn't. kongo yagombaga guhaguruka kuko ni abantu bayo bapfuye. But Congo was to step in because it was their own people who were killed. nayo impamvu itabikoze n'uko ikiri mu mugambi. And also they didn't do that because they are still in the plan of killing them. gahunda ni ukwica benshi. The idea is to kill a huge number. bashoboka abasigaye bakangara. Those who are able to be killed and the remaining one to be scattered. bagahinduka imburamataha. And being displaced. badafite igihugu. Without any place to occupy. nari ngeze ku muti wo guhagarika no guca burundu uwo mugambi wo kwica no kurimbura. The solution is limiting that plan and idea of destroying and killing.
niyo ngiye kugarukaho. That's where I'm coming back. Ni ukwirwanaho. It's to fight for ourselves. Niwo muti wonyine dusigaranye. That's the only solution we are remaining with. Nupfa agapfa ari kugerageza. Even those who are being killed, to be killed by trying. N'upfuye akamenya ko apfuye kuko hari abahayarengera. Even those who are being killed, to be killed knowing that they have tried to their level best. Ko adapfuye kuko yarengeje amaboko. They are not being killed because they surrendered. Nibwo buryo bwonyine bukuzaba muri iki gihugu cyacu. That's the only solution that we are remaining with to live in our country. Tukagisaziramo tukagisigamo abacu nabo bakagisigamo ababo. And for us to occupy it, to live there generation to generation. Hari abagize amahirwe yo kubaho mu mahoro bakarwanye igihugu bakarwanye ubutaka. Barahaba ibihugu byinshi. There are many countries who have been enabled and blessed to live in their country without fighting for it. Ariko hari abandi byabaye ngombwa ko barwana bakamena amaraso yabo kugira ngo bagire uburenganzira bwo kuba mu gihugu. But there are those also it took them to fight for the right of them to be there. Twe rero Imana yadushize muri abo ngabo. And for us, God has placed us in those people to fight for their rights. Kugira ngo twirwanye. For us to fight on ourselves. Impamvu mbivuga, the reason why I say it, njye mvuye mu Minembwe. For me, I'm coming from Minembwe. Nari hano harashira iminsi. I was here a few days ago. Ndabasezera ndari ijoro rimwe bukeye mba nagezeyo sinzi ko mwabimenye uburyo bunyagiva hano nari ijoro rimwe gusa mu nzira. I spent one night on the way, but the other day I was there. Abantu bariyo bahuye n'ingorane zikomeye. The people who are there are in trouble, ariko barakomeye. But are strong. Barakomeye. Are strong. Ku buryo n'ubu bagihagaze ku ijambo ko badashobora guta igihugu no kuvuga ngo bazatakaza amateka n'izina. To an extent where they're saying they can't leave the country, they are still there to occupy it, even they can't leave behind the history. Kwirwanaho rero ni umuti wonyine wo kuburizamo umugambi wo kutumara no kutwangaza. Fighting for ourselves is the only solution we are remaining with to condemn and to remove the idea of destroying us. Kandi tugomba kubikora ntawe dutezeho ntawe dutegereje. And we're supposed to do it without waiting for any support. Akimuhana kazimburizi ubutabazi buva handi. The support from other place bushika imvura yahise comes after the rain. Kandi iri mupfu nuzo ufata hanuka. Kuri ubwo rero mwebwe bavyumvise mwumve ko dufite inshingano. And for you irresponsible, listen and hear it as you are the responsible to fight for your right and justice. Narangeza ku ijambo rimwe amagambo ntaza kugirwa gushira. I'm going to wind up with one word. Kuko nubwo bimeze gutya. Even though it seems to be like this, tumenye ngo isi nta mbabazi igira. Let us be aware that the world has no mercy on us. Tumenye ngo imbaraga zo kubaho tugomba kuzishakamo. Let us be aware that the power of living, we have to find it by our own. Icyo navugaga yahiye ahubwo ni muzimirize kuri yakoti. Icyo navugaga ijambo rya mashaje kuvuga nuko akwiriye ibyiringiro. The last word I wanted to say is that there's still hope. Bavandimwe brethren Kenya who are here in Kenya, naje kubabwira ko akwiriye ibyiringiro. I came to tell you that there's still hope.
ndabingingira kudatwarwa no guheranwa n'ubwoba n'agahinda. I plead unto you not to be ruined by sorrow. Haracyari ibyiringiro There still there hope imurenge in Mulenge, no ku Banyamulenge. even in Banyamulenge. Haracyari igiti cyatemwe kizatongera gashibuka, As the same tree being cut off and also come back to kikongera kikamera andi mashami and gain other leaves n'amababi and other leaves, mabisi atoshye kuruta ya mbere. the fresh ones as the first one. Imana iracyari ku ngoma God is still on the throne, kandi hari ibyo yakoze. and there's some that He did. Twarebesheje amaso yacu by'ibitangaza tutari kubona ibindi bisobanuro. The miracle ones that we witnessed by our own eyes. N'ejo bundi yarabikoze, Even He did it the other day, ubwo umwanzi yari ageze kwa Buhimba. where the enemy was close to us. Mwebwe mwenda mufite abasore batahazi, You might have the kids, ariko ndabizi neza ko abantu bakuru muri mwe bavuze ngo bageze kwa Buhimba, mwese mwaravuze ngo birarangiye hasigayeho Imana, sibyo mwavuze? but I know that the elder one among you, the time you heard where they have arrived, Kandi niko byari bimeze. and that was the situation. Nakuyemo isomo rimwe, I learned something from it. nari ntaramenya impamvu umunsi Yesu bamubwira ngo umuntu akunda ngo yarwaye ararembye Lazaro. The time that Jesus was being told that his friend is sick, Lazarus, Impamvu yatinze the reason why he delayed, ntikwari ukwanga Lazaro, it was not the hatred he held for ariko Lazarus. kwari kugira ngo bigereho anuka, It was, he wanted to reach an extent of smelling bad. hatazogira umuntu n'umwe uzovuga ngo none ngo nyine nuko bamuhaye gutarahembuka. Yari yapfuye. For not anyone to boast of saying that it's their capabilities that brought him back. Ko ari Imana yonyine Was only God. yarabikoze, He did it, kandi n'ejo bundi and he did it the other day. umwanzi yarakeneye kuzimya itablo uko bazavuga bivuga, The enemy wanted to silence and keep off, akazimya amateka, ubuzima n'izina. to put down the history, the names, Imana iratabara, but God rescued. ariko kandi But also yakoresheje amaboko yacu, used used our own. yakoresheje amaboko y'abantu, He used the hands of people, amaboko yacu our own hands, n'ay'abandi yahagurukije kudutabara. and also others that He used them to rescue us. Nubwo hakiri ibyiringiro, Even though there's still hope, Imana hari ukuntu ikunze kubaza ngo niki mufite, ikunze gukoresha ibyo dufite. God do us or uses what we have. Mu isezerano rya kera In Old Testament, yabereje Mose ngo ufite iki, asked Moses, what do you have? ati nkoze gusa, I just have the stick. sinzamenya nimba rwaba urugubyo nimba ryariye nimba, ariko inkondo. I'm not aware of the type of stick he had, but he had a stick. Ariko iyo ngo niyo yakoresheje But he used the same stick kugira ngo ibakure mu giputa kugeza bambutse Kanani, ariya ngo ni izishamwa n'amazi. to take them from Egypt. Wa mugabo yari afite ngo nazina ngo bigusingi yo kuragira. Had a stick and thought it was a normal stick. Ariko Imana yarayikoresheje kugeza iciyemo n'amazi barambuka. But God rescued them through the stick he had. Uwo munsi yabashije mu isezerano rishya ngo mufite iki. In the New Testament, he asked the same, what do you have? Cyari ikibazo cy'ubuzima n'imibereho. It was the problem of the daily life. Irabaza ngo mufite iki. Ask them, what do you have? Batisa amakisi zibiri gusa n'imigati itanu. And they say that we just only have 5 bread and 2 fish. Ati nimuyizane. And told them to drop them. Ati muyizane, bamuzanira bya bindi irabikoresha bararya barahaga. And ask them to bring them to him, and he multiplied them. Ni ukuvuga ngo Imana It means that God ikunze gukoresha ibyo dufite.
do uses what we have. ndangije ndabwira ngo mukomere. I wind up by telling you to be strong. Iminsi mibi yaraje yaduciyeho. The bad day came and passed. Ariko inyuma yayo hari myiza. But after and behind those bad days, there are good days. Ariko ikibazo gusa no kubaza ngo. But the question is asking. Abanyakenya. The Kenyans. Abanyamulenge batuye muri Kenya. The Banyamulenge in this country of Kenya. Niki mufite? What do you have? Niki mufite mu ntoki? What do you have in your hands? Mufite iki? What do you have? Aricyo mutanga. Give that you have. Imana ibikoreshe. For God to use it. Kugira ngo izadukureho uyu mwuka mubi n'ibihe bibi. So that He can take off these bad spirits and these difficult times. Ituremere ibyiza. To create the good ones to us. Ibi tuze tubivuga nk'amateka. Let us talk this as history. Ariko n'aba bana b'imfubyi bishwe ababyeyi babo. And the survivors. N'abari abana bandi bakomeje kuba imfubyi ndetse n'abapfakazi kubera uyu mugambi. And the new orphans and the widows we are getting in the community. Tuzombeke ingesho ko babayeho neza. Let us make sure that they are experiencing natwe twese tugataha mu gihugu tukagira ubwigenge. And for us to go back to our country and have justice. And Imana itegereje icyo dufite. But God is waiting for what we have. Abatuye muri Kenya mufite iki? Those who are here in Kenya, what do you have? Imana ibakomeze kandi bamuhe. May God bless you and keep you strong. Thank you so much, Honorable.